Bueno, podemos dar la primera conferencia estatal por el boicot, desinversiones y sanciones contra el apartheid israelí por iniciado en este momento. Apartheid, by definition, it is a system of separation, of racial separation for racial exclusivity and purity. This is what Zionism seeks to create, a Jews-only country. And this they want to achieve, like in the case of South Africans with black people, they want to do it at the expense of a native people, Palestinians. BDS, we call on ourselves. We call on something bigger, stronger, and better. We call on the power of the people, as we would say in South Africa, on amandla. Pero se me ocurre, yo no sé cuánto de conocimiento tiene el mundo de la cultura en general de esta campaña. Me da la impresión de que en Madrid me da la impresión de que excepto Alberto San Juan y sus amigos para empezar a arrancar todo esto y que las universidades empiecen a buscar más a nivel de lo que decía Héctor antes, ¿no? De que consigamos que a lo mejor facultades, o sea, con el consejo decanal o pues, los decanos y vicedecanos de cada facultad o incluso rectorados se sumen. Que están expoliando los recursos del Mar Muerto. ¿Y los corralos? Sabemos, por supuesto, que el 86% de la tierra está en manos de los colonos, que el 50% de la población palestina está expulsada, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, Ajaba está en 30 países, al menos, según su página web. Y añadimos el total apoyo a la campaña BDS a Israel, que también lo de Israel nos costó un poco, ¿no? Entonces, poníamos, y queríamos añadir otra más, ¿no? Que era, y la ruptura de relaciones con el Estado. Y ya nos dijo, bueno, no te pases, que ya has llegado lejos con lo del BDS. Como organización internacional y juzgar a los Estados miembros de la Unión Europea por las responsabilidades. Y se llega a una sentencia que lo que se dice es que claramente hay una complicidad por omisión. Si no hubiera esta complicidad, posiblemente Israel no podría llevar a cabo todas estas acciones. La segunda, en Londres, lo que se hace es, bien, veamos las empresas. ¿Por qué? Porque nos hemos focalizado mucho en la atención en los estados que colaboran con Israel, pero es que hay empresas que están colaborando con Israel, hay empresas que están explotando territorios palestinos ocupados y no se está haciendo nada. Y ahí Israel lo permite, pero también los estados de donde son nacionales estas empresas lo están permitiendo. Y es ahí donde empezamos a reivindicar el boicot, la sanción de desinversión, presionando a los estados o presionando directamente a las empresas. Y aparecen varios nombres de empresas que se juzgan directamente. Normalmente cuando pensamos en las relaciones entre España y Israel, tendemos a pensar que el principal problema son las exportaciones de material fabricado en España que viaja a Israel para ser utilizado en los territorios ocupados de Palestina. Hay muchísimas discrepancias entre lo que dice el gobierno que exporta y lo que dicen aduanas que se exportan. Las discrepancias son muy significativas, en algunos casos parecen de chiste. Aprobará o rechazará esas autorizaciones un ministerio en función de la ley española. Existe una ley de exportación de armamentos que está basada en una ley europea de exportación de armamentos que básicamente dice que se deberá rechazar una licencia, una exportación, cuando exista un riesgo en base a estos 8 criterios. Respecto de los compromisos internacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, si tiene algún embargo por parte de la Unión Europea, o si no ha firmado alguno de los 8 instrumentos que la Unión Europea piensa que son relevantes
Ya os adelanto que Irán no ha firmado ninguno de los 8 argumentos. Un punto respecto de los derechos humanos en el país de destino final, creo que conocéis de sobra. Y finalmente algunos apuntes sobre eso que se conoce el ámbito de la seguridad, que es un nuevo concepto que aquí no nos está trabajando demasiado, se conoce como el Homeland Security en inglés, que trata todo aquello que no es ni policial ni es militar. Es esa franja intermedia que es cada vez más importante y en esta franja podemos decir que Israel es puntual. What is BDS? What is boycott, divestments and sanctions? And why BDS? And I want to highlight a few successful campaigns, so when we're talking through this weekend, we can point to a few successes and see how we can work together. The Boycott, Divestment and Sanctions campaign was initiated by Palestinian civil society in 2005, and it's coordinated by the Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee, established in 2007. BDS is a strategy that allows people of conscience to play an effective role in the Palestinian struggle for justice. And what I would like to do, and I apologize, is to peel an onion. Now you know when you peel an onion you cry. And the onion I would like to peel is the onion of Israel's immunity. Why there are only 150 people here today? Why the main press in Spain is not interested in what we are doing? Why are the ministers in Catalonia and in Madrid are afraid to even have an engagement with us? Why is this picture repeating itself everywhere in the European continent, in America, in China, in India? Why is a situation that for us is so clear in its injustice, in its clear distinction between who is the oppressor and who is the oppressed? Why is that clear picture not clear to those in power? In the eyes of mainstream academia, mainstream politics, mainstream media? That's a very important question. Make future stand ground, make future stand ground, fear is broken. Make future stand ground, make future stand ground, fear is broken. Fear is broken on the back of hunger. And poetry is pouring down the streets in the millions. I am watching poetry pouring down the streets in the millions. And no one can deny how they studied us. For years they dissected bits of us slowly. They stripped us naked and watched us closely. Decided we're not fit for their democracy. Our skin, our language, our tongue, not fit, too violent, too angry, too unstable. We Arabs, to be free. How loud was their democracy in Iraq? How black, blue and red on our skin as it rolled in on the back of tanks, and red carpets laid out and prepared for some chosen by them. But we knew, and under our breath we muttered in fear, every prison in the Arab world is Abu Ghraib. Every prison in the Arab world is Abu Ghraib, and every city, Gaza. Starved to silence. But today people make future, people stand ground, fear is broken. Today people finally make future, people stand ground, fear is broken. How worthless was their democracy in Palestine? Settlement upon settlement and siege upon siege to ease our transition into a state like Mubarak's state. Silent apartheid, just sign any deal, sign here on the dotted line, apartheid. But today people make future, people stand ground, fear is broken. How many sons of presidents, kings and princes slept in warm beds, never thinking this day would come, never thinking their day would come. But today in Tunis, in Egypt, in Libya, in Bahrain, people
People make future, people stand ground, people teach freedom. And in the White House, they scramble and smile, and they scramble and they scribble their speeches. How awkward this moment for the US of A. How awkward this moment for the US of A. Because people finally make future. People stand ground, people teach freedom, never silent, never silent. Fear is broken on the back of hunger, and Chef Imam is smiling. He's dancing on the streets with millions preparing to barricade and singing over gunshots. Send whoever you want, we no longer care. Send whoever you want, we just don't care. Fear is broken. Fear is broken. In my part of the world, fear has broken for good. Okay? Amansa! Away to! Amansa! Away to! All power! To the people! All power! جميع فهي تقع وقت طويل مش راح تدوم أكيد ساعتين طويل طويل سوف لك تزول. La bicicleta empalada, cada día portar, mientras las horas paraban, las ganas veían pasar. Si cerca no ves la estaca, ahora está en posibilidad. Si no puedes ver usar, no pueden caminar hacia dentro. Ella cabrá, importa que no fortuna. Sabuga toma, 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 de turcada de lucella. Si tú aspiras por aquí y yo las tiro por Palestinian now, Rafeef, listen to this. جبت سالم كان يا حبيبي بين الصالح جنب الطير درسا لا انساه بحال